I already see more of educators, Kikimem and also Triantito and the rest educators who are next time try to join. We also give you thanks and we are very happy because we are now going to start this session for MIE Expert, how we can submit our MIE Expert forum. And in this session, our Jyoti sir and Alamin sir will discuss in details. And I also especially thanks to our foreigner educators also to attend this session. Thank you. So at first, I want to request Jyoti sir to discuss about this session. Jyoti sir, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Yes, sir. Okay, thank you, sir. You can. Sir, I speak in Bangla and English. Share. Yes, sir. Something. Yes, sir. No problem, sir. Because maximum teachers are our Bangladeshi, so there is no problem, I think. Okay, sir. Okay, sir. I share my screen. First, I share screen. Share start. Yes, sir. Okay, sir. Yes, Jyotish sir, continue. Okay. Welcome all. Welcome all. I am Jyotish, math teacher, Talukshakati High School, Kaligunj, Lalnihat. My bio: I'm MIE Expert, Worklet Ambassador, DG Ambassador, ICT for E Ambassador A2I, Master 10 ICT Band Base, Best Content Maker A2I, British Council Schools Ambassador, Lalnihat District Best Class Teacher TG Writer Class 6. দেখা যাচ্ছে স্যার? জি ঠিক আছে ওকে Yes sir, yes we can see your biodata. Okay, continue. Biodata. MIE Expert, my biodata. MIE Expert. See you. Salam sir. Salam sir. Okay sir. Okay. Yes. Okay. Let's carry on, sir. Carry on. Worklet Ambassador. Continue. Worklet Ambassador. ICT A2I Ambassador. Master Trainer Band Base. Best Content Maker A2I. Best British Council Schools Ambassador. Lalnihat District's Best Teacher TG Writer Class 6 TQI SEP. INO Coordinator Bangladesh. T for Ambassador. Master Trainer Math Sekaib. It is my all biodata. Next, Microsoft. Next page. Microsoft Educator Program. Microsoft Educator Program আমরা সেলফ নমিনেশন গুগলে সার্চ দিলেই তাহলে আমরা এই পেজটা চলে আসবে। সেলফ নমিনেশন ইনফরমেশন যে দিতে হবে, এই মাইক্রোসফট এডুকেটর প্রোগ্রাম যদি আমরা সেলফ নমিনেশন গুগলে সার্চ দিই তাহলে আমাদের এই পেজটা আমরা গুগল থেকে কালেক্ট করব। এখন সেলফ নমিনেশন করতে গেলে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই আউটলুকে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং education.microsoft.com এই আমাদের সবারই তো অ্যাকাউন্ট আছে। এই অ্যাকাউন্ট আমরা আমাদের নিজের প্রোফাইল থাকতেই হবে এটা, তাহলে আমরা
সেলফ নমিনেশন ফর্মটা পূরণ করতে পারবো। আমাদের সেলফ নমিনেশন ফর্মের তাহলে প্রথমে সেলফ নমিনেশন যেটা আসবে সেটা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করার পরেই অবস্থানটা আসবে কন্টাক্ট সেলফ নমিনেশন ইনফরমেশন, ইওর কনফার্ম ইনফরমেশনটা দিতে হবে। প্রথমে ইনফরমেশন আপনার কি কি ইনফরমেশন সেটা আমরা দেব। প্রথমে স্যার এখন প্রথমে যেটা আসবে যে ইনফরমেশনের মধ্যে পড়তেছে যে ইওর কন্টাক্ট ইনফরমেশন ফার্স্ট নেম। স্যার আমরা এখানে ফার্স্ট নেম স্যার দেখতে পাচ্ছেন তো স্যার? Yes, sir, you're right. Okay, sir, carry on. দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ইওর কন্টাক্ট ইনফরমেশনের মধ্যে ফার্স্ট নেম জ্যোতিষ চন্দ্র এবং লাস্ট নেমের জায়গাটা রায়, কারণ লাস্ট নেমে একটাই দেওয়া উচিত যেটা আমাদের ইয়ার মধ্যে পড়ে। পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেস এখানে আমার যে পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেসটা সবাই আমরা ব্যবহার করতে পারবো, জ্যোতিষ রয় 75@outlook.com। স্কুল বা অর্গানাইজেশন ইমেল অ্যাড্রেস, স্কুল বা অর্গানাইজেশন ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে দেওয়া আছে talukshakati.highschool@gmail.com। আমরা এটাই দিতে হবে। এখন আমাদের এই প্রোগ্রামে এই ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে কারো কোনো সমস্যা হবে না। আশা রাখি যে সবাই আমরা এখানে এই বিষয়ে এক্সপার্ট যেহেতু আবেদন করতেছি, এক্সপার্টের আবেদনের কোনো সমস্যা হবে না। তারপর ইমেল অ্যাড্রেস লাইক দি প্রোগ্রাম কোথা থেকে অর্গানাইজেশন, আপনি পার্সোনাল ইমেল ব্যবহার করবেন না স্কুল বা অর্গানাইজেশন ইমেল অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করুন। আমি এখানে অর্গানাইজেশন স্কুল ইমেল অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি, এটাই এখানে টিক মারছি। আপনি পার্সোনাল দিলেও কোনো সমস্যা হবে না। স্যার তারপরের পেজে যাব স্যার। স্যার কোনো যদি প্রশ্ন আগে তারপরে পেজে যাই। স্যার আমরা ইওর কন্টাক্ট ইনফরমেশন কোথায় গেলে পাবো স্যার? ইনফরমেশন Sir, you continue after Thanks for that comment. And our next comment is from Meg in Mongolia. স্যার আমি যেটা বলছি যে আমাদের সেশনের পরে যে প্রশ্নগুলো করা হয় কি ভালো হবে কিনা, রানিং অবস্থায় প্রশ্ন না করে সেশনের পরে করলে মনে হয় ভালো হবে স্যার। জি স্যার। হোম অ্যাড্রেস প্রথম একটা অ্যাড্রেস আছে স্ট্রিট অ্যাড্রেস 1 স্ট্রিট অ্যাড্রেস 2। এখানে আমি আমার অ্যাড্রেসটা দিছি ভিলেজ, আমার যেহেতু আমি গ্রামের মানুষ তা ভিলেজ, পোস্ট অফিস, পুলিশ স্টেশন বা থানা যেটা ডিস্ট্রিক্ট। এই তারপরে সেকেন্ড অ্যাড্রেসটা আমার প্রতিষ্ঠান অ্যাড্রেসটা আমি ব্যবহার করেছি যে তালুকশাখাতি হাই স্কুল, পোস্ট সামটারহাট, পুলিশ স্টেশন কালীগঞ্জ, ডিস্ট্রিক্ট লালমিহাট। তারপর সিটির জায়গায় যেটা সিটি আমাদের যে সিটি এখানে লালমনিরহাট, আমি যেহেতু লালমনিরহাটের মানুষ, লালমনিরহাট ডিস্ট্রিক্ট, আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট সেই ডিস্ট্রিক্ট আপনারা এখানে লিখে দেবেন। কান্ট্রি এখানে নিচের দিকে করলেই কান্ট্রি সিলেক্ট করে নেবেন, মানে বাংলাদেশ যেহেতু আমরা বাংলাদেশ থেকে করতেছি। এখন এখানে জিপ আর পোস্ট কোড, তাহলে বাংলাদেশ পোস্ট কোড ব্যবহার করে পোস্ট কোড আমার পোস্ট কোড যা আছে তাই আমি ব্যবহার করেছি। স্যার হোম অ্যাড্রেসে কারো কোনো সমস্যা হবে না আশা রাখি। নেক্সট পেজ স্কুল ইনফরমেশন। এখন নেক্সট পেজ স্কুল ইনফরমেশন। স্যার স্কুল ইনফরমেশন নেম আমরা এখানে ব্যবহার করেছি তালুকশাখাতি হাই স্কুল। ও অর্গানাইজেশন অ্যাড্রেসটা বলতেছে আমার যে স্কুলের অ্যাড্রেসটা, সেখানে ভিলেজ, পোস্ট অফিস, পুলিশ স্টেশন, ডিস্ট্রিক্ট সব এখানে ব্যবহার করেছি স্যার। এখন মাই স্কুল ইজ পার্ট অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন নেটওয়ার্ক অফ স্কুল এক্সেট্রা। আমার প্রতিষ্ঠানটা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের অন্তর্ভুক্ত, তাই আমি এখানে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন লিখে দিচ্ছি স্যার। এখন স্কুল অর্গানাইজেশন কোথায় অবস্থিত, সেখানে আমি কালীগঞ্জ এবং লালমনিরহাট, আমার কালীগঞ্জ লালমনিরহাট অবস্থান, সেটাই আমি এখানে ব্যবহার করছি।
হোয়াট ইজ ইউর টাইটেল? আমি একজন সহকারী শিক্ষক, আপনি যদি লেকচারার হয়ে যান লেকচারার, বা প্রফেসর হয়ে গেলে প্রফেসর, যা আপনার যেটা। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, এখানে হোয়াট ইজ ইউর টাইটেল, টাইটেলের জায়গায় অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ব্যবহার করা হয়েছে স্যার। তারপরে স্যার এখানে আপনার স্কুল অর্গানাইজেশন ওয়েবসাইট, এখানে ওয়েবসাইট আপনার যে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটা আছে ওয়েবসাইট দিতেই হবে স্যার, কারণ ওয়েবসাইট না দিলে এই ফর্মটা পূরণ করতে পারবেন না, কারণ ওটা রেড মার্ক করা, যে লেখাগুলো রেড মার্ক করা সেই লেখাগুলো অবশ্যই সেই ঘরগুলো পূরণ করতে বাধ্যতামূলক, করতেই হবে। তাই এখানে অর্গানাইজেশনের একটা ইমেল মানে আপনার স্কুলের ওয়েবসাইটের ঠিকানাটা এখানে ব্যবহার করতে হবে। তারপরে স্কুলটা কোথায়, তো কান্ট্রি বাংলাদেশ, এবং তারপরে এই স্কুল ইনফরমেশন আর কোনো সমস্যা হবে না আমাদের। স্যার কোনো সমস্যা হবে কি? তারপরে আমরা আসি পরের পেজ, স্কুল কারেন্ট রোল অফ স্কুল। স্কুল কি কি কাজগুলো করে, কোন কোন আপনার এই স্কুলের কোন কোন স্কুল, পোস্ট কোডটা ওখানে বসে দেবেন। তাহলে কারেন্ট রোল হচ্ছে এটা কি, প্রথম একটা আই এম, আর না দিলেও হবে, কারণ শুধুমাত্র আমাদের প্রথমটা দিলেই চলবে। আর এগুলা আমাদের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা এখানে ব্যবহার করবেন, আপনার যার যার যেটা প্রয়োজন সেটা ব্যবহার করবেন। এখন এখানে টিক মার্ক দিতে বা আপনি এই নিয়মগুলো মানেন কিনা, এগুলো মানতে ক্লিক দিবেন, না থাকলে ক্লিক দিবেন না, এই দুইটাই আমরা তখন সেভ অ্যান্ড সাবমিট করতে হবে স্যার। এটা স্কুলের ইনফরমেশনের তথ্য। স্যার এই পর্যন্ত আমার যে ইয়েটা অংশ আছে এই পর্যন্ত করলাম। এরপরে পরে হচ্ছে আর একটা নমিনেশন, সেভ নমিনেশন, আপনার যে এমআই এক্সপার্টের জন্য আপনি আবেদন করবেন কিনা শোকাজ স্কুলের জন্য আবেদন করবেন, এই অংশটাতে আপনার আর একটা পার্ট, নিচে একটা পার্ট আসবে, ওই সেলফ নমিনেশনের ক্লিক করে এই ইনফরমেশনগুলো আবারও দিতে হবে। এখানে দেখবেন যে আপনার সেলফ নমিনেশন ইনফরমেশন, এটা উপরে দেখা যাচ্ছে স্যার, কারণ এমআই এক্সপার্টের জন্য আবেদন করব, তাই এমআই এক্সপার্টের জায়গায় ক্লিক দিয়ে এই আবেদনটা শুরু করতে হবে। এখন স্যার এখানে দেখা গেছে ইজ ইউর স্কুল শোকাজ স্কুল, ইনক্লাব স্কুল আর নাইদার স্কুল। এখন আমরা এই শোকাজ স্কুল বা ইনক্লাবার স্কুল আমরা কিছুই নই, তাহলে নাইদার নাইদার থাকলে ওখানে একটা ঘর চলে আসবে, ঘর চলে হোয়াট ইজ ইউর নেম অফ দা স্কুল বা অর্গানাইজেশন। তো ওইখানে আমার প্রতিষ্ঠানের নামটা ওই ফাঁকা ঘরে লিখে দিতে হবে, যেহেতু আমাদের ওই দুটা না থাকার কারণে তাহলে আমাদের তৃতীয় অপশনে ঘর আসবে, সেই ঘরে আমরা পূরণ করে দেব। এখন স্যার পরের অংশে, পরের পার্টে আসে হোয়াট ইজ ইউর স্টুডেন্ট, যেটা এস, এখানে এস এর কথা বলছে কোন কোন বয়সের আছে, তাহলে 0 থেকে 5, 6 থেকে 8, 9 থেকে 11, 12 থেকে 14, 15 থেকে 18 বয়স ওল্ড পর্যন্ত। তাহলে হাই স্কুল লেভেল হতে পারে, আপনি প্রাইমারি লেভেলে আপনার যে বয়সের স্টুডেন্টদের আমরা টিচিং দিচ্ছি সেই বয়সের স্টুডেন্টদের আমরা এখানে ব্যবহার করব। এখন হোয়াট সাবজেক্ট এখানে আমি ম্যাথ পড়াই এবং সায়েন্স পড়াই, তাই আমার এই দুইটা সাবজেক্টে ক্লিক দিচ্ছি। আপনি এটা যখনই দেখবেন আপনি নিজের মতো করে আপনার যে সাবজেক্টটা সেটা আপনি টিক মার্ক করতে পারবেন। আশা করি যে এটার সমস্যা হবে না। স্যার পরবর্তী পেজে আসি, পরবর্তী পেজে ইন্টারনেট এট স্কুল। আপনার স্কুলে কি লার্নার গুলো ইন্টারনেট ব্যবহার করে? আমার এখানে যেহেতু করে না, আমি গ্রামের প্রতিষ্ঠান, তাই নো এখানে ব্যবহার করছি। যদি কারো ইন্টারনেট ইউজ করে প্রতিষ্ঠানে সেখানে আপনি ইয়েস দেবেন, আর যেখানে নো হলে নো দেবেন। এখন ডু ইউর স্টুডেন্ট বা লার্নার হ্যাভ অ্যাক্সেস ইন্টারনেট অ্যাট হোম? আপনার এই ছাত্রছাত্রীগুলো কি
বাড়িতে ব্যবহার করে, আমাদের ছাত্রছাত্রীগুলো বাড়িতেও ইন্টারনেট ব্যবহার করে কম, ম্যাক্সিমাম গুলো করে না, তাহলে নো ব্যবহার করতে হবে আমাদের যেহেতু। আর যদি কেউ জানে না তাহলে নট এইখানে দিতে হবে। তাহলে এখন আমার পরে টেকনোলজি স্টুডেন্ট লার্ন এগুলো ব্যবহার করে কিনা, স্টুডেন্টদের মধ্যে আছে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, শেয়ার ড্রাইভ, এগুলো ব্যবহার করে। আমার স্টুডেন্ট একটাও নট, এগুলোর মধ্যে একটাও ব্যবহার করতেছে না, সেই হিসেবে আমি নট অ্যাপ্লিকেবল দিয়ে দিছি। তারপরে স্যার এবারে আপনার কিছু কিছু সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক আপনি ব্যবহার করবেন। সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক এখানে শেয়ার ইউর ইউআরএল, ইউর সোশ্যাল যেগুলা মিডিয়া আছে যেমন টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, লিঙ্কডইন, টিকটক, ইউটিউব, এইগুলো আপনার প্রোফাইল লিঙ্কটা এখানে বসে দিতে হবে। টুইটারের লিঙ্ক আছে সেটা এখানে বসে দিচ্ছি, তারপর ফেসবুক লিঙ্ক এখানে বসে দিতে হবে, ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক এখানে, তারপর লিঙ্কডইনের এখানে, টিকটক যদি থাকে তার টিকটকের লিঙ্ক এখানে দিতে, ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক এবং ব্লগ, গুগলে যে ব্লগ তৈরি করে সে গুগল ব্লগের এখানে আপনার যে লিঙ্ক আছে প্রোফাইলের যে লিঙ্ক সেটা আপনি এখানে ব্যবহার করবেন। দ্রুত হচ্ছে কি না স্যার, না আরো ধীরে বলবো? Okay, continue. No problem. sir. No problem, sir. তারপরে Carry on. এখানে বলছে যে হোয়াট ইজ হাউ Continue and হাউ then try to মেনি ফলোয়ার্স ডু ইউ হ্যাভ টুইটার? টুইটারে আপনার কতজন ফলোয়ার আছে? হাউ ক্যান ফলো ডু ইউ হ্যাভ টুইটার? টুইটারে আপনার কতজন ফলোয়ার আছে, সেই ফলোয়ারের সংখ্যা আপনাকে ফলো করে আমার এখানে 289 জন ব্যবহার করছি। কোন কোন ড্রাইভ আপনি ব্যবহার করেন? গুগল অ্যাপস ব্যবহার করি কিনা, গুগল ক্রোম বোর্ড, এবং এগুলোর মধ্যে আমি যেটা ব্যবহার করি সেটা আমি এখানে টিক মারি দেব। তারপরে দেওয়া আছে স্যার হোয়াট ড্রাইভ ইওর স্কুল অর্গানাইজেশন ইউজ, কোনটা করে, গুগল করে, উইন্ডোজ ড্রাইভ করে, মারলে আপনার। তারপরে স্যার আপনি কোন কোন জায়গা থেকে কোন কোন অর্জন আপনার কমিউনিকেশন করেন, কোন কোন জায়গায়, এই যে অ্যাডাবি এডুকেটর, এই যে গুগল সার্টিফিকেট ইনোভেটর, বিভিন্ন ধরনের আপনার যে অ্যাম্বাসেডার আছে, আপনি কোন কোন অ্যাম্বাসেডার হিসেবে আছেন সেই জায়গায়। আমি ওয়াকলেট অ্যাম্বাসেডার হিসেবে আছি, তাই ওয়াকলেট অ্যাম্বাসেডারে ক্লিক দিয়ে রাখতে, এই ওয়াকলেট অ্যাম্বাসেডার হিসেবে দেওয়ার কারণে আপনার যদি কারো অন্য থাকে তা আদার দিয়ে, যেমন A2I অ্যাম্বাসেডার A2I আমরা দিতে পারি, যেটা আছে ICT ফর A2I অ্যাম্বাসেডার আদার দিয়ে ওখানে লিখে দেওয়া যেতে পারে, এইখানে লাস্ট নিচের দিকে ওয়াকলেট অ্যাম্বাসেডার নিচে। তাহলে আমাদের এটা এই পেজের এটা কাজ শেষ। তারপরের অংশে আসি, হ্যাভ ইউ টেকেন এনি কোর্স বা এনরোল বেয়াস মাইক্রোসফট থেকে পেয়েছেন কিনা? তো আমরা বেয়াস পেয়ে থাকলে learnmicrosoft.com থেকে, আমি যেহেতু কোনো রকমের লার্ন এইখানে দেওয়া আছে www.learn.microsoft.com, এই ওয়েবসাইট থেকে আমি কোনো বেয়াস পাইনি, সেজন্য আমি নো দিচ্ছি। আপনারা যদি পেয়ে থাকেন তাহলে ইয়েস দেন। আপনি হাউ মেনি কোর্স লার্ন মাইক্রোসফট ইডু সেন্টার থেকে আপনি কয়টা কমপ্লিট করছেন? 20-এরও বেশি কমপ্লিট করছেন। আপনার যত সালাম স্যার, আমি এটার পরে কিন্তু স্যার আছে তাকেই এটা দেখেন যে এ লিংক ইওর মাইক্রোসফট দেয়ার স্টেপ, আপনার যে মাইক্রোসফট প্রোফাইল থেকে ইয়েটা প্রোফাইলে গিয়ে যে আপনার কি কি অর্জন আছে সেটা ডাউনলোড করে
আপনি ডাউনলোড করবেন, এখানে 2 নম্বর বলছে ডাউনলোড করে সেটা আপলোড করে অথবা গুগল ড্রাইভে এটা আপলোড করে এখানে তার ইউআরএল লিংকটা এখানে বসাতে হবে। তাহলে এই হলো এই অবস্থায়। তারপরে পেজে যাচ্ছি, তারপর পেজটা অত্যন্ত সহজ। স্যার আর কি বলবেন জ্যোতি স্যার, আর এখানে এখানে হাউ ওপেন স্যার বলেন স্যার, কন্টিনিউ করবো? সালাম স্যার। continue sir, please continue and try to apply in the practically. How often do you use Sir, we Hello? can hear you properly. 36 Please tools. continue. Okay, sir. Okay. How often do you use follow M36 tools? 32 টুলস গুলো আপনি কতদিন করেছেন? এখানে করছি ডেইলি না উইকলি, মান্থলি, অথবা কখনো যদি আপনার মতো করে আপনি দেবেন। আমি যেটা যেটা ব্যবহার করি সেগুলো এখানে আছে, আর আপনারা যখন ব্যবহার করছেন সেভাবে আপনি এটা যে কোনো স্যারেরা যারা এমআই এক্সপার্ট, তারপরে অপশনটা হচ্ছে যেটা স্যার যে স্টিম, যেটা স্টিম যে এই কাজটা আমরা মেক আপনি করছেন কিনা এবার এইগুলো আপনি আপনার সহজেই বসাতে পারবেন, কারণ এটা একটা সহজ ব্যাপার। আর হাউ অফেন ইউজ দ্য ফলো, পাওয়ার পয়েন্টের লার্নিং এর টিচিং এর কত লাইভ প্রেজেন্টেশন করছেন, এই যে বিষয়গুলো এখানে আপনি করছেন এবং কয়টা করছেন তার এখানে নেভার দেওয়া আছে এবং এই বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে। স্যার আপনি এটা সহজেই পাবেন। ডেইলি ব্যবহার করেন না উইকলি, মান্থলি, কখন ব্যবহার করেন তাই এখানে উল্লেখ করা আছে। এটা সহজ পাবেন স্যার। তারা হাউ অফেন মাইক্রোসফট ইগো ব্রাউজ, এখন মাইক্রোসফট এই ব্রাউজটা ব্যবহার করা হয় কিনা, আমরা এখন ব্যবহার করি অনেকে, সবাই ব্যবহার করি। কোন কোন জিনিসগুলো আছে এখানে, যে জিনিসগুলো আছে সেই মাইক্রোসফটের এই ব্রাউজটার মধ্যে দেওয়া আছে। এই ব্রাউজটার মধ্যে আমরা কোন কোন জিনিসগুলো ব্যবহার করছি এখানে অবশ্যই আপনারা সালাম স্যার বাকি এই বিষয়টা দেখে দেবে। এই এই ব্যাপারটা, কারণ এইগুলো আমরা ব্যবহার করি না, আমি এখনো ব্যবহার করতে শুরু করি, ডেইলি ট্রান্সলেটটা ব্যবহার করি, তাই বাকিগুলো নেভার দেওয়া হয়। তারপরে স্যার বলেন ম্যাডাম। স্যার পরের পেজ এখন হাউ মেনি ফ্লিপগেট, হ্যাঁ এখানে ফ্লিপগেট যেটা আছে এখানে এখানে যেটা আছে হাউ মেনি ফ্লিপগেট ভার্চুয়াল ফিল্ড ট্রিপস জয়েন দি 6 মান, আমি একটাতে জয়েন করছি তাই 1 বসাইছি। ফ্লিপগেটের যে বিষয়টা এখানে আমি কতটুকু ভার্চুয়াল ফ্লিপগেটে তারপরে স্যার হাউ মেনি অংশগ্রহণ করতেছেন? গাইড, হ্যাঁ জি স্যার ফ্লিপগেটে। তারপর হাউ মেনি গ্রাপল ওই ফ্লিপগেটের একটা অংশ আছে কমেন্ট আপনার 6 মাসের মধ্যে, আমি অংশগ্রহণ করিনি, আমি নতুন, তাই এইটা ব্যাপারে অংশগ্রহণ করিনি, তাই এটা জিরো। ফ্লিপগেটের নিচে একটা গ্রাপল আছে, গ্রাপলে এখানে কমিউনিকেশন করছেন কিনা 6 মাসের মধ্যে। তারপরে দেখা গেছে হাউ ক্যান পিপল, হ্যাঁ গ্রেটফুল, হ্যাঁ হাউ মেনি ইনোভেটিভ রাইডার লার্ন টুলস স্টুডেন্ট ক্লিক অ্যাপ্লাই, কোন কোন গুলা ট্রান্সলেটর আমি ব্যবহার করছি, তাই ট্রান্সলেটর ওভারটাই 6 ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে। আপনি অন্যান্য যদি টুলস ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনি এখানে অ্যাক্সেস ক্লিক টুলস, দ্য পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল, ওয়ান ড্রাইভ, আপনি
অ্যাক্সেস আমি প্রথমেটা দিচ্ছি স্যার, অ্যাক্সেস সামথিং ক্যান রিড ইউর ডকুমেন্ট ড্রাইভ এনি ইউজিং, আপনি এটা করছি তাই এটা ব্যবহার করছি স্যার। তারপরে স্যার ইন এ হাইব্রিড ক্লাসরুম মিটিং স্কুল অনলাইন ক্লাসে ব্যবহার করতে। তারপরে হলো 19 পেজের মধ্যে আসতেছে এখন হাইব্রিড ক্লাসরুম টিমস, যে টিমসটা আমরা টিমস এখন যেটা ইউজ করতেছি সেটা অনেকগুলো অপশনে এখানে দেওয়া যেতে পারে। মিটিংস, এনভায়রনমেন্ট, বোর্ড মিটিং, স্ক্রিন শেয়ারিং যেটা করতেছি আমি এখন, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, সবগুলোই এগুলো দিলেও কোনো সমস্যা হবে না স্যার। আমি আমার ইচ্ছায় যতটুকু দেওয়া আছে সেটা আপনি সবকটাই দিতে পারবেন। এখন ফরমেটিভ অ্যাক্সেস স্টুডেন্ট লার্ন টিপিক্যাল ডু হোয়েন, ফরমেটিভ অল আমি সবগুলো ব্যবহার করছি ফরমেটিভ যে এখন পরীক্ষা নিতে পারি, সবগুলাই চেক করতে পারি, র্যাঙ্কিং করতে পারি, তারপর টেক্সট রেটিং এবং সবকটাই আমরা এখানে করতে পারবো স্যার। এখন দেখা গেছে স্যার when used on drive student can create own পেজ অ্যাসেসমেন্ট, আপনি অ্যাসেসমেন্ট করি কিনা সেটা করতে এটা করি স্যার। এটাতে হোয়াট টাইপ অফ প্র্যাকটিসেবল দ্য মাইক্রোসফট টিমস এডুকেশন ক্রিক ওয়াল, মানে ক্লাসরুমে করি, সবগুলো করি স্যার, এটা সবগুলো দেওয়া যেতে পারে। এখন 20 নম্বর পেজ স্যার, হোয়াট দি কারেক্ট, এই পেজটা আমি এটা রুলসটা কালকে এটা তৈরি করা, তো এইটা সাজিয়ে নিতে হবে। আপনি হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট অর্ডার দি ব্র্যাকেটের মধ্যে আপনি অর্ডারটা এটা সাজিয়ে নিতে হবে। এটার কোনটা আপনি আগে শুরু করবেন, এটা হলো স্যার কোনটা আমি পরে, একটু বলছি, এটা এটা হলো আপনার একটা প্রশ্ন করে দিচ্ছে আমরা মাইক্রোসফটে যে মিটিং করছে আপনি সেই মিটিং গুলো স্টেপ 1 দিয়ে এটা ক্লিক দেওয়ার স্যার রুম করা। actually there are also বলেন স্যার। you can select multiple option in this question কিন্তু mark. So okay sir, multiple sir please continue ঠিক and আছে, then Thank you so much, Mr. we will try Ritesh to Chandra, say sir. practical. নম্বর পেজে আছে, Very এখানে excellent presentation. Narmul sir, please keep silence, please. where you and MIE Expert 2020-21 সালে যারা MIE Expert ছিল তারা ইয়েস দিবে, যারা ছিল না তারা নো দিবে। এটা হলো MIE Expert ছিল কিনা সেটা স্যার। এই ফর্মের মধ্যে সবচেয়ে মানে জটিল বা কঠিন কাজ হলো এই যে এইখানে যে আপনার কমেন্ট দেখতে হবে, কমেন্ট গুলো পাঁচশো ক্যারেক্টার শব্দ মানে ইয়ার মধ্যে ওয়ার্ডের মধ্যে হবে, মানে লিখতে হবে লেটারের মধ্যে। এখানে দেখেন স্যার, এইখানে দেখা যাচ্ছে কিনা ইউ মে রাইট দ্য কোশ্চেন ইউর লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বাট ইউ ট্রান্সলেট the microsoft.com learn english before submit, মানে আপনারা এই লেখাটা ডেসক্রিপশনটা আপনারা ইতালে লিখতে পারবেন, লেখার পর ট্রান্সলেট করে microsoft.com এ বিফোর তারপরে সাবমিট করবেন। মানে আপনাদের মনের কথাগুলো এই যে আপনার বাংলা ভাষায় লেখে ওটাকে ট্রান্সলেট করে ওটা এই ইয়ার মধ্যে আপনারা সাবমিট করতে পারবেন। এখানে এই কথাটা বলা হয়েছে, ডেসক্রিপশন ইউ কন্ট্রিবিউট টু মাইক্রোসফট এক্সপার্ট কমিউনিটি টু সাপোর্ট আদার MIE এক্সপার্ট অ্যান্ড গ্রোথ টু ইউর কলিগ। আপনি এই যে কিভাবে যে আমি MIE এক্সপার্ট কমিউনিটির সাপোর্ট করবেন, আপনি কি কি আপনার মাইক্রোসফট এক্সপার্ট এবং অন্য
কলিগদের মাধ্যমে যে করবেন সেই বিষয়টা এখানে আপনার এটা ডিসক্রিপশনের মধ্যে এই ঘরটার মধ্যে আমি লিখছি, তাই আপনাদের এই কথাগুলো এখানে লিখতে হবে। এই গেল এই বক্সের কাজ। তারপরে বক্স আছে ডিসক্রিপশন হাউ টু লেভেলেস Microsoft tools to increase access to all learner your class of used how to support need ডিফারেন্ট লার্নারকে কিভাবে আপনি মাইক্রোসফট এবং দিতে পারতাম বাংলা এখানে আপনি পেস্ট করে দেবেন। তারপরে টেল আস অ্যাবাউট টু সিরিজ টু লার্ন unit or project did learner technology for improve learning outcome 21st century এটা দেওয়া আছে CDL skill skill where include to learn example এইখানে যে আইডিয়া দিতে হবে আপনি এক্সাম্পল হিসাবে দুইটাই এক্সাম্পল দিবেন যে আপনারা এই 20th সেঞ্চুরি যে 21 শতাব্দীর যে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর যে কাজ করতেছেন মাইক্রোসফটের যে টুলস গুলো তার দুইটা এখানে বর্ণনা দিতে দুটো উদাহরণ সহ প্রোভাইড এ লিংক একটা লিংক এখানে ব্যবহার করতে হবে এক্সাম্পল টু লার্নার এই প্রজেক্ট লার্নার কমপ্লিট যে মাইক্রোসফট টুলস ব্যবহার করতেছেন এই অবস্থায় একটা আপনার প্রেজেন্টেশন তৈরি করে ওই লিংকটা এখানে বসাতে হবে এটাকে প্রোভাইড এ লিংক এই লিংক আপনার এখানে লিংক ব্যবহার করা হয়েছে আমি ব্যবহার করছি আপনারা ব্যবহার করবেন এটা আপনারা এইভাবে ব্যবহার করবেন। তারপরে স্যার এই গেল এটার অবস্থান। এখন পরের পেজে আরো একটা কয়েকটা বক্স আছে এখন ডিসক্রিপটিভ স্যার প্লিজ স্যার আগের পেজটা স্যার আবার একটু লাস্টের দুইটা স্যার আবার একটু বলেন স্যার। হ্যাঁ স্যার এটা স্যার এই বিষয়টা সালাম স্যার আবার প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারবেন ম্যাম প্লিজ ওয়েট ইউ উইল সি ইট প্র্যাকটিক্যালি। ঠিক আছে ধন্যবাদ। তারপর ডিসক্রিপটিভ হোয়াট এই স্টুডেন্ট লার্নার হাউ টু practically continue learner object the Microsoft tools where are create part of the learner এই কাজটা করবে তার এখানে বর্ণনা দিতে হবে এক বক্স 500 of to learner grow activities completely how better learner কিভাবে বেটার ভালো শিক্ষা দিতে পারেন তার আপনার উদাহরণ সহ এখানে দিতে আর আপনি এরপরে ঠিক মানে সেভ প্রোগ্রেস দেওয়া তারপর সেভ সাবমিট করলে আপনার প্রজেক্ট সাবমিট হয়ে যাবে। এই হলো মোটামুটি আজকের যে মাইক্রোসফট এক্সপার্ট এর যে ফর্মটা পূরণ করার এই সর্বশেষ এই কাজটা করলে আপনার মাইক্রোসফট ধন্যবাদ স্যার আমি আমার থেকে আপনাদের কাছে এই বিষয়টা উপস্থাপন করা থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you so much dear Jyotish sir for your nice presentation. So Salam sir next day ওই যে প্র্যাকটিক্যালটা কে দেখাবে স্যার? স্যার আমি এটাকে সালাম স্ক্রিন শেয়ার অফ করে আলামিন স্যার মিস্টার হ্যাঁ স্যার you can stop screen sharing and Salam sir কাছে data sir next day প্র্যাকটিক্যালটা কে দেখাবে স্যার? মিস্টার আলামিন স্যার okay এখনই তো শুরু হবে স্যার না আর really I want to say that we face a little problem about poor network. Really we are very sorry because our network connection is not so stable, so we are very sorry for that.
And now I am inviting Mr. Alamin sir, who is expert about MIE form submitting. And now I have to request Mr. Alamin sir to present practical form to us, how we can submit our MIE form. And I earnestly request Alamin sir, who is expert about, and sir, he is also MIE Expert 2020-21. Okay, Alamin sir, you are cordially. Yes, thank you, sir. So, welcome you all who are joining with us right now. This is Muhammad Alamin, assistant teacher Kaipuna Govt Primary School from Chatok, Sunamganj, which is under Silat Division. You know about Silat Division is a nice place to visit. And there are lots of historical events, historical places that to visit there. So welcome you all again. And thanks a lot, presenter, to give me the chance to share my experience. And I would like to welcome and cordially thanks to the who are joining with us from outside of Bangladesh, right? So Yes. I don't know how many have, but I know there are so many. So thank you, Mr. 5 or 6 number educator. Okay. So I would like to say only one who are joining from abroad. Please unmute yourself and say something about our presentation. Just 1 minute. Just Okay, sir. let me know the response of them. I want to know the response of them. Okay. Bipsa from Nepal. Bipsa from Nepal. Bipsa from Nepal. Are you hear me? Hello. Mr. Atikur Yes, we hear you. Yeah, Of course. sir, thanks. You are welcome to our session. Okay. Okay, no problem. So I am going to through my session. So let me know. Yes, sir, please. You are audible. Let me know. Yes. Are you clear? Are you clear? So thank you, Yes, respected please, presenter, key speaker, and the organizer, as well as all the respected guests. It's me Vivosh, and I'm from Nepal. So it's my honor, pleasure, and privilege to watch the live program. How can we be the MIE expert for upcoming year? I have been involving in MIE Expert for 3 to 4 years, and glad to know even I myself was having so many problems, how to give the answers, how to respond, how to submit the forms and so on. But clearly I got all the concept today. So thank you for the organizer committee. I'm sure that tomorrow itself I'll also apply for MIE Expert for 2021 and 22. So thank you for all the respected educators, and glad to be with you all fully session, and upcoming time also I expect the same sorts of program for all the educators all over the world. So here I can see the Russian educator also. I hope that and even my own colleagues and all the representatives from different institutions. Thank you, please. Thank you. Hope to see you again. Okay. Thank you, Vives. Let me know. Are you able to hear clearly? I am going to show you. Yes. Okay. Do you understand properly my language? Yes. Yeah, I can get you. Yeah, okay. Nice to meet you all who are joining from abroad. And I would like to say who are joining from Bangladesh, please don't worry. If you don't understand anything, please ask your native language. Okay. So I have to go through on English because there are some people who are joining with us from abroad. So thank you. I am going through my presentation, right? Okay.
So stay with me until I finish the presentation. So here I am going to share my screen. So let me one person, please. Do you watch it clear or not? Okay, and I earnestly request So all Is it the clear? assembly. Yes, sir. Mute It's your clear. microphone. Okay. Is my sound is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. That's nice. Okay, fine. Yes, you are audible. Okay. Thank you, everyone. Here you see a screen about Microsoft Education Center, right? First of all, if you use Microsoft product or if you work with Microsoft, then you will decide if you want to be a MIE expert or not, right? So if you want to be an expert, so you have to go through this page. The web address is here, education.microsoft.com. You have to sign up in this page if you're not sign in here, right? So if you signed up before, then you have to go through the program. But if you are not, you have to first, here is my profile. So then when I sign out from my profile, then you will see here option for sign up for a new educators. So there's a simple process. You have to know the process, how to be signed up here. So I have a Microsoft account, or you have to Microsoft account. If you don't have any Microsoft account, but you have to go through your Google account, right? Then you have to go Microsoft.com with your Gmail account. Then you have to go to edit profile. Then you add their Microsoft account. Then you will go on this page, Microsoft Education Center, with your Gmail account. But you have to select the primary email with Microsoft account, right? So when you finish your sign up, then you will go through this page, Microsoft Educator Center. But you have to have an account in this page because Microsoft Educator Center has lots of programs, right? You see training, courses, learning paths, webinar and online events, then lesson plans. That means hacking, STEAM, Minecraft Education Edition, farm beards for students. There are lots of programs also. Here are 4 programs, okay? So if you know you are an innovative teacher, you are a school leader, then you have to go through all those programs. So you have to know about this program first, then you have to apply. First one is Microsoft Innovative Educator program, what we are going to do right now. Then I will discuss it, but I am go through on 3 programs, student teachers education programs. That means if you have worked with your students, then you will go through this program with your students. Then global training partners. If you are a global trainer, then you have to throw this link. But if you have your school has innovative works or innovative anything did, then you can go through this link, showcase school program. So Microsoft has given a lots of opportunities to learn, not only you, but your students too. So I am going to through this Microsoft Innovative Education program because I am going to be a Microsoft Innovative Educator, right? So I am going through this link, Microsoft Innovative Educator program. The first link from the program drop-down list. Okay. When you click this link, you will see this home page. Here you see some other programs under Microsoft Innovative program. About the Microsoft Innovative Educator programs, you will see the 3 programs here. First one is Microsoft Innovative Educator, then Microsoft Innovative Educator Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert, right? So I already discussed about Microsoft Innovative Educator, Microsoft Innovative Educator Trainer. If you want to be a trainer, then you will go through this link and you will see lots of courses about this, how to be a trainer. Then you will go through all the links. Then you will be cleared about Microsoft Innovative Educator Trainer.
First one is Microsoft Innovative Educator. You have to do this because if you want to be MIE Expert, you need to have this base. Okay, so just join the Microsoft Educator Center and complete 2 hours training. You already know about this option, Microsoft Innovative Educator. So later you will check this link and you will know about the Microsoft Innovative Educator different courses. Okay, so you have to have 2 hours training. But if you don't do the courses, you have to redeem your redeem code. You can access your redeem code if your trainer give you the redeem code, right? So how can you redeem this course? When you go through the program pages, when you go through your profile link, then you will find the under my profile, then you this link redeem achievement code. Okay, so if you redeem this code, you will get some courses finished and get certificate from there. Okay, so I am go through this link, Microsoft Innovative Educator Expert. Then what is this, or what are the requirements to be an MIE Expert, right? So requirement is that become a MIE by completing 2 hour course. I already talk about that course. And second one is complete the self-nomination form. You already shown by our expert teachers already in first part. So I am going through this link lively. Okay, so when you go this page, you have to go through learn more. You see learn more, then I'll click here. Yes. When you click this learn more, then you will find this page, how to join the program, right? So you have to remember this process of what I'm doing right now. So there are 3 steps here. How to join the program, self-nomination program for 2021, for 2022. Cohort will be accepted May 6, July 15, 2021. That means this is the deadline for your application. Okay, so it started from May 6 and have to finish within finished your applications, or you have to submit this application by July 15 next month. So you have 1.5 months remaining. So you have to take lots of preparation for your applications. But one thing is important, that you have to submit your application within July 8, because you have the chance to edit these applications if you have done any wrong. So you have to edit options until July 15. So you have to have your application submitted by July 8. So here are 3 steps here. So step 1 is be sure that you have joined the Microsoft Educator Center. I already told about that. You have to have your account in Microsoft Educator Center, right? And you have to have page about certified MIE. Then where you can get this? You can get this from Microsoft Educator Center. It's a course. Then when you finish this course, you will get this page certified MIE. But you have to must do this. You must be a certified MIE to become or an MIE expert. So step 2 is very important. So you have to look through this link, okay? And step 3 is when you prepare yourself, then we go through this link, okay? This is your application link, http://aka.ms/edu-nomination, right? So you can't remember this link. When you go through this page, you will get this link here. So before I click this link, I would like to take you visit this link, because you have to lots of information from this link, right? So I click on it. Salam sir, is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you, everyone. Yes, sir, carry on. So you okay. You have to patience because I have to take some minutes here. You have to understand properly how to apply through this link. Okay.
So here is a page. This page is for your helpful to how to apply for being an MIE expert. So when you go through this link, you will find the question part and lots of resources with the link. So first page is very simple, is about yourself. You have to answer this all these questions about yourself with your school or organizations, okay? But here is the important thing is that you have to have school email. This is mandatory part, okay? So school email address or organization email address is needed here. So if you don't have your school or organization email, you have to create. You have to create now for your school or organization's email. So this is important part, and everything is clear, will be clear to you because our another presenter showed you how to fill this form. I don't spend any time on this part because it's very simple. You will know by this link, okay? I have to clear to you about the resources. How can you get the resource about your filling the application, okay? So here you see phase 2, machine learning code questions. This part is very important. You see here, machine learning code questions. When you answered these questions, okay, in phase 2, then some score you will get. Okay, Microsoft give you the score, but you have to have the final level. But if you fail this, so that's why I told you you have to submit your application by July 8. You see here, if submitted before July 8 and you don't meet the criteria, you will have a chance to try again. So this is very important message for you before going to fill your application. If submitted before July 8 and you don't meet the criteria, that means you have to meet the criteria, right? So phase 2 is important for you. You need to attention of this part, okay? So this part, and here are another part, phase 3, long answer questions. There are 3 questions, and it's very important because your native Microsoft Educator team examine these questions, and the scrutiny there you are answered, okay? So these are hand reviewed by the Microsoft teams in your country or in your region to ensure that you are truly an innovative educator expert and that you have demonstrated your innovation truly, right? So there is a remark here that 500 characters count minimum required on this each responses, okay? Not including spaces. You have to answer all these questions from 500 characters, not word, characters like A, B, C, D, it's a character. So if you write here you, that means you have 3 characters. Like this, you have to 500 characters in your answers, up to 200 characters maximum, okay? So within this frame, you have to answer these questions. So I am going to discuss about these questions in later, okay? So I will show you some resources and courses to help you prepare your nomination. This is very important. Resources and courses to help you prepare yourself. So here you see, start the Microsoft Educator Center. Then I will discuss this before. Office 365 Teachers Academy and support on our breakout rooms in Team. That means we use today's meeting on Microsoft Team. So it's your resource, or you have to able to use their product. Okay, Microsoft Team is one kind of product for Microsoft, right? Like that, Office 365, you have to use Microsoft Office. Okay, so if you use with your Microsoft Office 365, you have lots of opportunity to use with your students. Lots of options there. So you have to use this Office 365 with your Microsoft Office also.
And then you go through this link, you will get clear idea about this Office 365 Teachers Academy. Another important thing is that Flipgrid, who are international educators, they are already engaged about Flipgrid. So Flipgrid is a platform for students and teachers, a skill developed. Okay, there you have to engage your students with happy study. You have to learn your students with gaming, right? So if you have your account in Flipgrid, then you have to use these options when you will fill up your applications. If not, that's no problem, okay? But you have to have this account because you have lots of time remaining after closing the deadline. So Flipgrid is a very important for our international educators because we are going to be a global educator. If you want to be a global educator, then you have to have this Flipgrid account, and this under you have to use GridPal also. GridPal, okay? So if you don't have any clear idea, then you go through this link. This is your resource, okay? About Flipgrid, engage and amplify with Flipgrid. Beyond the basics with Flipgrid, discover the Flipgrid discovery. There are lots of courses. If you click this link, then you will go through this, go through there, okay? So I will show you by clicking this link, okay? Engage and amplify with Flipgrid. So how do you use Flipgrid? Then this is a course about Flipgrid, okay? So you are here, Microsoft Education Center. Then if you don't find this link, you can check, or you can find within your education center, engage and amplify with Flipgrid, writing this article, okay? So there's a course about learning objective descriptions. So you will find here about the clear idea, how to use Flipgrid and how to engage your students there. So another part is that other team, Microsoft team quick tip videos, YouTube here link, and support.microsoft.com teams. There is a link also. And another thing is that Minecraft Education Edition. Minecraft. What is Minecraft? How can you use Minecraft? Okay. So there are education tools also. Minecraft is a very popular education tool for the international educators. Most of the students and teachers are using this Minecraft. Okay, so you have to have this. There are courses here. You can, if you do this course, you will know about Minecraft. Here are Microsoft Edge. This is a browser. Okay, so most of the people we use Google Chrome browser, right? This is popular in the world, but Microsoft wanted to use their browser, Microsoft Edge. So you see that I am using Microsoft Edge. Here are some opportunities. Here are some benefits to use Microsoft Edge. You have some additions, Microsoft Edge if you use. Okay, so Microsoft Edge browser feature. Here you can know from this link, and top 10 Microsoft Edge Chromium features, or you can add anything in Microsoft Edge. Okay, so you see my page. Okay, so I go through these collections, another important additions here. So you can add any of your website here. You can link here. So when you go quickly through this link, you can use these options, new collections, right? And here you see my collections, right? And then you have to as image reader, okay? Image reader. So I go through, click on this. Okay. So here are lots of options to be used, and some when you use any website, you visit any website, then you have to do this. You can change your font color, letter spacing, okay, text alignment, everything, highlighting your color, okay. So then there are immersive reader. That means if you can read anything, any text, then you can use it immersive reader. Okay, so that your students will listen clearly.
with this immersive reader. Okay, they read and highlight automatically. Okay, so here if I write anything, you are welcome. So this, if I start, okay. So you will hear about the boys, you are welcome, and highlighting this text, right? So we are, maybe it's my networking problem. Okay, I'm going to play it. Already you listen that you are welcome and highlighted the text. So you have these options if you use Microsoft browser. So you have lots of another opportunities to use this browser. So no problem. If you don't do this, you can use Google Chrome or any browser, right? So another important resources here that for your applications, 21 CLD. What is 21 CLD? 21st Century Learning Design. So it's another learning path. 21st Century Learning Design. Access the course OneNote book here and download your own copy here. But you have to buy these options if you download your copy. But you have to use freely 21st Century Learning Design. Here are lots of courses, but there are all already. If you know how to use coding, okay. So there are lots of courses for you there. 21st Century Learning Design, because we are going to use lots of 21st century skills, 21st century tools, educational tools. Okay, so you will learn about everything here if you go through this link, 21st Century Learning Design. And how if you have to know the blending, okay, blending education system, blending education system, right? So here are some another topic that make code and hacking as STEM, Microsoft Imagine Academy. There are resources also. So if you go through this link, you will find this topic, make code. And actually this 3 part for the student of computer engineering, okay, who are go through this computer engineer, or who are going to this this subject, like who are do this thing, computer related topics. So you can go through this make code, how to use make code, how can you make code, okay, hacking STEM. So Microsoft Imagine Academy, there's a academy, lots of courses here. You can find all the academy. So I showed you how can you get help for your application. So right now I am going through lively to the application process. Okay, so I'm closing this part. So I will show you again these resources. How can you get these resources? So you remember step 3 here. You see that to prepare for the self-nomination, you will want to start collecting evidence and working through these questions, right? So now I am going to throw this link. If I am ready to be an MIE expert, I click on this link. Just remember this part. When you come on this page, now this is home page, Microsoft Education Program, right? So you just go down, and here you see registered now or sign in. Okay, if you don't register yet, you have to sign. You have to register now. But if you registered before, then you have to go through sign in option. Okay, so I click on this. So here you see 3 options there. Okay, so here you see the logo of Microsoft Education Programs. There's a nice logo they created. Under this, they have 2 programs, MIE Expert and Showcase School. I already discussed about it.
When you go through this link, you have to go through Facebook, okay, Microsoft account, work or school account, Microsoft employee. If you are Microsoft employee, you have to go through this link. But we don't. We have Microsoft account, so we need to go through this link, Microsoft account. Someone unmute yourself, please mute yourself. I go through this link, Microsoft account, okay? Because I have my account, so I am logged in. So here you see me, self-nomination hub, right? So when you go through this link, you will get this self-nomination hub. I already registered and completed the form for the demo session. Okay, so it's not my final completing form. So I go through this edit nomination. So if you finish your first part, then you have to exit from this page. There's no problem. You have to save and exit, right? So when you enter this nomination process, then you will find the edit option, okay? So edit personal information, personal information. I don't go through this link. I go through this edit nomination, okay? The important part, you have to know about this part. So when I go the edit option, then I will find two options, contact information or self-nomination, or that means which place I want to edit. So I don't have any contact information edition. I have to go self-nomination, okay? So then I click self-nomination, and then you will get right on the right side, edit option. Then you have to click edit. But one thing is that if you are a new registered pupil, or educator, you don't have the edit option. You don't find the edit option. You have to self-nomination, right? So you go through this link, self-nomination, and all the options. If you feel half part of this nomination, then you have to say progress. Okay, that's no problem. You can edit anytime within 15 July. So here is some information about some normal information, general information. You know about this, and my education expert already discussed about these options. I don't go through this link because there are normal options. You will understand these options. So you have to click what you have. Okay, so just click on this. So you, if you don't have, then you click others. Okay, then you click none. Then you click not applicable, so no problem. But if you have these options, you have to click on it, yes. Okay, so whether you click on it, then you click, and truly you have to answer all these questions with true information, okay? Because they will justify you actually you are innovative or not. So you have to what should I say? You have to patience, or you have to attention when you fill up your applications. Okay. So there are some Twitter link, Facebook link, Instagram link. If you don't have, you don't paste your link here. But you do this right now. In Twitter, you have to create an account like Facebook. Instagram, you have to create your account, and you may share your account with the other educators, and you may ask to the educators for following you, okay? Or you have to follow other international educators, or international leader persons, or some presidents. Like, so every respectful persons used Twitter, okay? Twitter is an international chatting website like Facebook. So you may create your account here, and you have to paste your profile link here. Okay, you have to full link. You don't have the half part. You have to paste here the full link, starting with HTTP. Okay, understand things. So there are some additions. What do you use, or your student use, your school used lots of education tools, or some softwares you used every day. Then you put here click sign, or you click on it, what you use or what you don't use. Don't click
on these options. So phase 2 started from, I told about phase 2, okay? Phase 2 started from how many course learning paths or trainings on the Microsoft Educator Center you completed. Here you see the red mark. So you have to attention from these questions, okay? From these questions, your score are started here. So can you understand? Sir, yes, sir. Carry on. Okay. So someone again unmute himself or herself. Please mute them. Salam, sir. Okay. So can you hearing me? One, please. One response, please. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So phase 2, this is important part for you. Started from the questions, how many courses you have to remember, because this part is very important. Because you are going to be scored by answering these questions. So you have to pay attention here. So how many courses and learning paths or training on the Microsoft Education Center you completed? Okay, so you have to go through the links from the Microsoft Education Center. You see Microsoft Education Center, then you will go through the profile link. Okay, so you will see the courses you completed. Okay, then you have to collect your script. You see on the right option, view script. Okay. So when I click view script, then you will find a PDF file here. This is a PDF file. What you have done, right? So you need to save as PDF link, and then you have to upload on Google Drive or OneDrive. If your choice, don't worry about your OneDrive. If you don't use OneDrive, you have to upload on Google Drive. You know Google Drive is very popular here, so you have to upload this PDF file on Google Drive or OneDrive. Then you will share your link in the questions, right? Okay. So here you see, create a URL. Okay, so you have to paste there. So how can you get your URL? So I already said, when you get your transcript with PDF file, this PDF file you have to upload on Google Drive or OneDrive. Okay, then from the Google Drive or OneDrive, this link you have to share on this option. Okay, this create a URL. Okay, you see my URL here, drive.google.com, like this. Okay, and there are important some questions here. How often do you use following Microsoft 365 tools? What are these? How often do you use Microsoft Teams? That means we are using right now Microsoft Teams. You know, Microsoft Teams is a meeting tools. Okay, so you can engage your students. You can make your class fruitful using Microsoft Teams, like Google Meet. Okay, like Zoom. You make your screen share here with Microsoft Teams, and you have the lots of opportunities if you use Microsoft Teams other than Zoom or Google Meet. Right now, Google Meet, we are using Google Meet for taking our online classes. So here you see, so how do you often use it? So here are the options: daily, weekly, monthly, rarely, never. When you use this in your education purpose or daily basis, if you use daily basis, then you will just click on it. Okay, if you use this daily, click on daily. If you use monthly, then click monthly. If you don't use Microsoft Teams, don't worry, just click never. Okay, so this not carry about your score. Okay, and how often do you use Microsoft Form? You know Microsoft Form. I know most of the people well known about Google Form. We use in our every part, in our every sector for Google Form. But you will be glad to know that Microsoft Form is very, very nice than Google Form. You have lots of opportunities
you have lots of options to use Microsoft Form. Microsoft Form is very popular right now. If you assess your students, you have to create Microsoft Form. Okay, you have to assessment different types. Okay, so if you use Microsoft Form, then you will find these options. So if you use Microsoft Form, how often do you use it? So click on it, daily, weekly, monthly, rarely, never, like this. So every part you will go through the questions, then you will answer your questions. Okay, just click on it, no problem. And how often do you use flowing stem? I already showed you the resources about Make Code, Hacking STEM, Microsoft Imagine Academy. You already showed by me. Okay, so you go through all the links about Make Code, hacking. So if you use these options, then you will. How often do you use? Daily, weekly, or monthly, like before? So I skim these options. Here are some features you are use of Microsoft PowerPoint. Actually, everybody, we are well known about Microsoft PowerPoint. Actually, in our workplace or in our organizational schools or online classes, we use Microsoft PowerPoint presentations. That's very popular in the world. Okay, in your business sector, you may use your presentation with you can make your presentations with Microsoft PowerPoint. That's very nice. Or you have to use Google Slide also. So how do you open it? You may live with your PowerPoint presentations. You may go through these options. Okay, recording lessons. If you use recording lessons, then you put your answer here. Just click on it. Okay, turning PPT into video. Do you use or do you make your PPT into video? Do you convert your PPT into video? Do you know how to use it? If you do this, then how often do you use this? Daily, weekly, monthly, rarely, like this. Okay, so I am skimming also this page, and here are some other questions. Immersive Reader, read aloud, extension, translation, Incon PDF, generating QR codes. You will be glad to know that you have to create your QR code. Okay, if you use Microsoft Edge browser, that's very simple. If you use any website or if you anything in the website, then you can create your QR codes for this website for easy access. You know QR code. Okay, and then collection, web capture. If you can capture all the home page, okay, easily by just put your control and shift at a time, then press S. Okay, just I am doing this right now. Control Shift then S. You will see a capture area, full capture. Okay, so I need to full capture. Then I click on it. You see there is a full capture easily. Okay, if you use Microsoft Edge. So I can edit on this captured page. So you see here. So I can use any color for drawing this. Okay. So right now I am doing this. So here you see. Okay. So this is option there. So I can erase anytime. Just click on it. Okay. Just click on it. You may erase it. Then you have to you save it. So this is your extra beneficiary. Okay. Then other question. Alamin sir, please unmute yourself. So, am I able? Audible? Am I audible? Yes. Okay. 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 Sure. So there are some questions you have to click on it through the Immersive Reader and Learning Tools student. This is the part of students answer. Okay. If your students do this thing, then click on it. If you don't do, just click on none. Okay. Here you see that
Formative assessment measure student learning and is typically done when? So when you format your assessment, formative assessment, when you use formative assessment, we know that during the lesson, okay? This is the correct answer. And if you create a quiz on Microsoft Form, then you can find all these options: choice, ranking, text, rating, linker. Okay, so this is the correct answer. You have to click on all the options. Okay, so when you use OneNote, then you yes or true. This is the questions about if you use OneNote, student can create their own practice math assessment with forms that will show them if they got the correct answer. Is it true or false? Then what type of teams are available? There are not available sports team, but others teams are available. Okay, class teams, staff team, PLC, anyone teams. So that is the correct answer. You may note down it right now for your application. So this is the correct answer. Then you have to reordering this step, how to use breakout room in Microsoft Team. Okay, how do you use Microsoft Team? You have to reordering this. Just click the drop down list. You can reorder this. So this is the correct process, but I have to rearrange it correctly. So okay, this is the correct order. Okay, you may take screenshot for this answer. Yes, sir. Alamin sir. Yes, sir. Wait, sir. You can there are 3 and 4. You can change this type. Join the meeting. It will be the step 4, and step 3 will be the choose a channel to meet in or at the learner you want to attend. Okay, sir. Please correction. So choose a channel to meet. Okay, so I may reorder this 3 and 4. Salam, sir. Yes. Okay. Just I'm doing it right now. No problem. Just one click. So is it right now? Yes. Okay. Sir, I check it. I check it on the Microsoft Team. Okay. So this is the correct order. So you may take a screenshot or you may note down it right now. So I am going through the important part, phase 3. Okay. So please come with me with my presentation for all the 3 questions. So can you share my presentation? Yes, sir. Salam, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so this is phase 3, and this is the another important part of your applications. So you have to long answer here. You have to create your long answer, and this part will be examined by the team leaders. Okay, so in your region or in your country, MIE Expert, MIE team leader. Okay, so Microsoft Innovative Educator Expert nomination questions. So there are 3 phases. Phase 1 about yourself. Okay, that's very simple. Just answer about yourself and about your organizations or school. Phase 2 scored questions. I already discussed lively through my application. Okay, so scored questions is very important part because you will be scored here by answering these questions. Now I am going to phase 3, long form questions. What is this? What are these? Okay, first one, you just look through these questions. Describe how you contributed to the MIE Expert community to support other MIE Expert and the growth of your colleagues. Okay, so that means if you selected an MIE Expert, then how can you help your other MIE Expert or the growth of your colleagues or other educators in your country? Or what are the role you will play by doing this MIE Expert? Okay? Excuse me. Yes. Sir, your screen is quite still now. So click the browser. Don't you see this?
describe how I you want. contribute. Yes, sir. Okay. This is the question. Right now, this is the question that you yes, sir. Yes, sir. describing. Sir, Salam, sir. Yes, sir. Do you? Yes, sir. Can you see it? Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. I can see the question. Okay, sir. I can see Okay, the okay, question. okay. Sure, sir. So, can I go through the presenter mode or this mode? Salam, sir. Yes. You are going to presenting mood. Okay. So someone Yes, asks. sir, the website. Yes, sir. Okay, it's okay. Let's continue. Okay, no problem. I am discussing through this mode. No problem. Or I may, yes. So I think it will be very visible to you. Okay, so describe how you contributed to the MIE Expert community. Okay, how you contribute, or what's the role of you to the MIE Expert community to support other MIE Expert or the growth of your colleagues, right? So I have a simple answer here. You see the answer, right? Okay, so this is a simple answer for first questions. So Microsoft support a thriving community of passionate educators who are constantly learning, growing, and working together to change students' lives and build a better world. Okay, so the Microsoft Innovative Educator Expert Program is a premier program created to recognize global educator visionaries like other educators. So I am passionate about my teaching and learning, want to inspire students with creative thinking and work in a truly collaborative spirit to share their learning with the world. I'm able to share their learning with colleagues and other educators through local training programs in their own school systems, presentations at the conference, blogs, social channels, and more. Resourceful and entrepreneurial, they realize the rule of change agent. Alaman sir, Okay. Sorry to interrupt you. Your screen are visible. Describe how you contributed to the MI Expert community to support other MI experts and the growth of your colleagues. This slide are visible, so you will explain the answer, so we can find the answer. Okay. Sorry. So right now, answer is visible. Yes, sir. Visible. Not yet, sir. Yes. Visible. I think someone have network problem. I see clearly. Visible, sir. Okay, thank you. Okay. So you may take note or screenshot. Just I'm saying that this is a simple answer. You have to write your answer differently, right? So just you got the idea. How can you answer these questions? Okay. All right. Okay. So here I'm going to throw this answer. I am passionate about my teaching and learning. Want to inspire students with creative thinking and work in a truly collaborative. This is very important, truly collaborative, okay? And spread to their share learning with the world. I'm able to share their learning with colleagues and other educators through local training programs in their own school systems, presentations at conference, blogs, social channels, and many more. Resourceful and entrepreneurial, they rely the rule of change agent and work to achieve excellence in education using Microsoft technologies coupled with their innovative teaching practices. So this is my idea. Okay, so you may elaborate this idea and you can add something, or you can reduce, or you can diminish anything. Okay, from this answer. This is a simple answer. So second question is that describe how you leverage Microsoft tools to increase accessibility for all learners in your classroom. So they're very important. What you are using, education tools, that means Microsoft tools, or 21st century scale tools, okay? 21st century tools. If you use in your classroom, then how you'll do it, or how do your learners take it, okay? So you can
elaborate this answer with this using Microsoft tools or educational tools. Okay, so I am go through the answers of the sample answers here. So for these questions, you have to write: creating a collaborative, inclusive classroom has many moving parts and pieces, and finding the right balance can be challenging. As a special educator teacher, because we are special educator teacher right now, because we are going to be an MIE expert, so we are a special education teacher. I am constantly on the hunt for the technology and tools that give students with disabilities an environment that is personalized, differentiated, and yet as close to their peers' experience as possible. Okay, so these tools help my students to consume content, create content, collaborate inclusively, and stay organized. How do they? Okay, so consuming contents, they can use learning tools, reading mode, easy of access center. So this is how students can consume their content and also creating their content. And how can they create their content? Using PowerPoint Designer, using OneNote, they can create their content. So this how you may longer your answer for this question number 2. Describe how leverage Microsoft tools to increase accessibility for all learners in your classroom. I am saying again, this is a simple answer. You may have different ideas. You may include here. Okay, you may use learning tools and other learning tools you may use in your classroom, collaborating inclusively. Okay, so there are question number 3. This is typical questions also. So I am going to read these questions. Tell us about a series of lessons, a unit, or a project you did with your learners that incorporates Microsoft technology for improved learning outcomes. You know, when we go through our class, when we use our classroom, we have to make our lesson plan with learning outcomes. So Microsoft have to know about this kind of lessons or unit or project you did with your learners. Okay, so what is incorporate with Microsoft technology or not? If you do, or if you use Microsoft technologies in your classroom, then you can answer these questions elaborately. How you use your technology, how you use your Microsoft technology in the classroom, okay? And how improved learning outcomes. So what 21st century learning design skills? I already showed you the link or resources about 21st century learning design skills. So you have to go through these links before you're going to answer these questions. So we're included in the learning and explaining the details how those skills were developed. If you use 21st century learning design skills, so you have to answer this part, how implemented these skills. Okay. Be sure to specially call out the 21st century learning design skill, or skills that were addressed and what review score that hit. Okay, that means if you use 21st century skills learning design tools, okay, so how can you find it for your improvement in your classroom situations, or if your students get involved in these skills, or how they improved their learning process. So you may add your ideas about your situations in your classroom situations, okay, in your country, in your region. How do you use? So for example, in our classroom we use our Microsoft presentations. Okay, so when we conduct our class with Microsoft presentations, then our students will engage this presentation and they will learn
with happily, because we will able to show them anything from internet, from using internet, like we may use YouTube for learning videos, or any kids videos. Okay, so there are lots of resources you will find in your YouTube channel, or you just ask some topic, then you will find your destination. Okay, so here is some discussion about three questions, and here's long form questions, and I already discussed about yes, scored questions. So I think you are understand very well. Right now, I am going to stop my sharing. So if you have any questions in any part, then you ask any questions. Okay. Yeah, thank you, Alamin sir, for your elaborate discussion. And I think if any teacher want to know anything, just anyone can question to Alamin sir, and he will answer. Any teacher, just unmute yourself and ask the question. Yes, I have a question. Please. I have a question, Mohiuddin. Yes, sir. Yes, sir, Please discuss about question number 4. Question number 4. Mention this URL about URL. Question number 4. Yes. So what do you want to know? Mohiuddin sir. The question number 4. Question broad. Okay, Question sir. number. What do you want to know? What do you want to know? The process or the answer? Process. The About process. process. Okay. I am going through this. Okay, now I am going to again sharing my screen. So let me know, do you watch it or not? So are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So you see we are in Microsoft Educator Center, right? So then when you go through this page, you have to go the profile, just select your picture. Okay, just select this picture, then you will find your profile. Okay, just click on it, my profile. Okay, when I go through this link, then I will find my courses and what I earned in the last previous days. So when you come on this page, then you have two options on the right corner. Okay, redeem code and view transcript. So I already talked about redeem code. You already know about this. So you have to view transcript. You have to go through view transcript, right? Okay. Just click on it, view transcript. You have to remember. You have to click on it. So if I click, when I click on this view transcript, you will find a PDF file. You have find the PDF file, right? About details. Okay. So another way you can go through these pages. How it? So you just go the down at the bottom of your page. You can see export my data. Okay. So you can access from your data, export my data from here. So there are two options. How can you get your PDF file? So that's very easy with the view transcript. Okay, so I click on it, view transcript, then you will find a PDF file. You have to first save this PDF file. Okay, you need to save first. So here you see save icon. I click on it, just then you will find the location where you want to save. So here, can I rename it? Okay, MIE 2021. Okay, and just I can put it on my desktop.
Okay. So you can create any file folder here. Just go through the new folder, then MIE. Okay. So that you can access easily. Okay. So save it. Save it. Okay. Just I save this. So you will see my folder here, MIE. Then this is a file with PDF format, right? So when you get this PDF file, you have to upload it on Google Drive or OneDrive. So that's the importance. Okay. So how can you do this? I will show the process right now. So I am going through my Google Drive. So how can you go on the Google Drive? That's very simple. You just open Google Chrome. Then you will find lots of options. Just hold on a minute. Here you see 9 dot. Just click on it. When you click 9 dot, then you will find every product from Google. Okay. Then you see the Google Drive. Just click on it. Okay. So when you come on the Google Drive, then you click on new. You say you see it on the left corner. On the left corner of the top, plus sign. That's here new. Just click on it, new. So what do you want to upload? File upload, folder upload, Google Docs, sheet, anything. Okay. So I need to file upload. So I upload a file. I need to upload a file. So I click on it. File upload. Just remember this process. Okay, so what the file name? So I just put it on the desktop, and with making the folder MIE, just I go through this folder. Okay, MIE. So I go through the folder MIE. Where is it? Folder MIE. Yes, you see the MIE. Okay, then I select it, then open. Then you will see the uploading process under the under this page. Okay, so when you finish your uploaded, then you will see the first part of your Google Drive. You will see this page. Okay, so I just click on it, or I just click right button. Okay, I just click on the file, or just right button, click on it. You just put the cursor, then click right button, then click share. Okay, or then click get link. You can access any of these options. So here are lots of options you can open with, then you can share, or you can share, you can get link, you can show file location, any other option. So you can get link. Okay, so you can click get link. Okay, when you see it, then you have to, okay, I'm going get link through this again. Okay, so here you see get link, and you can copy this link. You can copy this link, but you have to make some changes on the setting. Okay, because you don't have the setting, anyone don't access your link. So you have to go to setting first, copy link. I just, okay, cancel, right, go through get link. Okay, or you can go through the share option. So I can find the setting here. So if you share any person, you can just put their email, and then you have to go through the setting part, copy link, not copy link. Okay, I just send this people.
So just wait a minute, okay? Just open the file. Sorry. Just open the file, then you can throw the access to the share option, 3 dot. From the 3 dot, you can find share option. Then you can see the get link option. Then you can see change to anyone with the link, change, okay? So you have to select change. This is very important. You have to select change. Okay, what's this? Okay, there's, you see here viewer. So if you put viewer, then anyone can't access your link. You have to edit, you have to put editor. You have to put editor here. When you make it editor, then you can done and copy the link or share the link, right? Share and copy the link. So this is important part. Right, sir? Yes, copy the link. Then you have text, to go. right? Yes, sir. Then you have to go your application. Then you put the link here. Okay, paste the link here. You see the drive.google.com. Just right now I am pasting here. I deleted the previous link. Just paste here. Okay. You see. I'll paste the link. This is the process. How can you get your transcript download and upload on the Google Drive, and how to share your link on the application process. So I think you will get the process, sir. Thank you, sir. And next question, if teacher. 4 নাম্বার ব্রড কোশ্চেনটা সম্পর্কে প্রশ্ন দিলাম। 4 নাম্বার একটা ব্রড কোশ্চেন, যেটা 4 নাম্বার যেখানে ইউআরএল দেওয়ার জন্য বলছে, ওটা সম্পর্কে বলছিলাম স্যার প্রশ্ন। 4 নাম্বার ব্রড কোশ্চেন। জি স্যার। 4 নাম্বার ব্রড কোয়েশ্চেনস। Share 2 example. I have a question. An example of a learning artifact. An artifact is a tangible result of a student learning. How did that demonstrate? Okay, sir. I got it. Sir, I got it. Okay. So provide a link to an example of learning artifact from a project you learners completed. That means, sir, if you did it in your past days, including your students. For example, if you have an online classes connecting with your students, then you have the link. So you may share your link here. That means if you take any online class using Microsoft Teams, okay, and if you share anything, anywhere, you can, if you share anywhere of this class, so that link you can share here. So this is the example with including with your students and learning artifact with your project. Or if you have any project you did with your students in the past, okay, so that link you can provide here, right, sir? Sir, I want to say a question. If I made a recorded video, then I can use it. Sir. Otherwise, if we record our session and upload it on YouTube, then we can find a link. And this link we can share. We can share, right? yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So anything else? So how about our abroad participants? Yes. Can I? Yes. Can I ask a question? Sure, ma'am. Why not? Can I? Yes. Good evening. I am Sophia from. Yes, I'm Sophia how are you? from Palestine. How are you? Fine. Okay, Fine, thank you. So we are very glad to see you there.
So Me thank you, too. ma'am. I'm so happy to join you. It was very amazing presentation. Thank you very much. Thank you, ma'am. Yes, but I want to ask a question. Now, Yes, ma'am, sure. Yes. شكرا. العفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Thank you. Greetings from Palestine. Greetings from Palestine. Sorry, ma'am. Ma'am, you ask your question, please. I want to give you greetings from my country, Palestine. Oh, that's great. That's great. Yes, that's great. yes, we understand. Yes, understand. Thank you. Yes, ma'am. Yes. We also greetings from Bangladesh. Thank you. Thank you. We really Thank love you. you. If you have any questions, then Yes. you may ask Yes. right now. Yes, I will ask you this question, please, if you answer it. Now, after uploading the link for my Microsoft courses in the form, after uploading the link, imagine that I took many new courses. Are they added automatically to this link, or should I make another new link and upload it another time? Okay. Thank you, ma'am. I got your questions, and thank you for your very nice questions, and that's important. I think it will be helpful other educators. So, ma'am wanted to know if today I download this transcript, and after 5 days, if I do other new course, then the courses will be added or not. Ma'am, I can say you that that's not possible because this is a PDF link, okay? So when you go through this link, then all the courses added there. So if you do more courses on the future, so then you have to again go through this view transcript and download again, and you have to upload it on the Google Drive. Then you put the link of the last day when you submit your application. So you got this answer, I think. Yes, I got it. Thank You're you. right, sir. You're right, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you for this Welcome. information. Okay, welcome. Yes. Okay. So another question about this session. Any Thank teacher you for or madam? Bangladesh, Palestine. Okay, অন্য Thank কোনো you very স্যারের much. যদি প্রশ্ন থাকে another more question about this session, please. No, I wanted to ask another question if there is no other one to ask. Okay, Please. thank you, ma'am. Thank you very Thank much. you. And I want to ask another educator from Bangladesh if you want to know any topics or any problem, you can ask. Otherwise, I request to Sanam sir to say Sir, something. Atikur sir. Yeah. Yes, sir. Yes, someone put hand to talk maybe. Tripoti. Yeah, so yeah. please, Okay. Tripoti. Yes, yes. Yes, sir. Good evening. Good evening. Okay. How are you? I'm good, sir. How are you all? Yes, we are very well. Thank you for joining with us. It's our very pleasant moment getting you, all of you. It's a pleasant moment. Question actually. The first Yes. thing, let's go to our Microsoft account and we go on the programs. Program, right? So we have to select Microsoft Innovative Educator, right? Yes. Okay. Then what is the next step, sir, after that? Ma'am, please. I just go through your questions, okay? Just let's see my screen, okay? Okay. Okay. Sir, Just I'm showing my screen. This is the okay. screen which is coming. See my screen? See my screen? Okay. Yes, sir. Okay. So Microsoft Education. Okay. So please wait. I'm just going through these pages. Okay. So when you go on Education Center, then you have to go the link of programs, right? So under program, there pop up window here.
the 4 innovative programs here. So first one is Microsoft Innovative Educator program. Then you have to click on it. First one, you have to click on it. Absolutely. Okay. Then you have to go through the last one, not first one. Microsoft Innovative Educator. You have to go through the last one, Microsoft Innovative Educator Expert. Then you have to click Learn More. Learn More. Okay. So I click on it. Learn More. Then you have to go through. Yeah. Then you have to go through the down, and you will find the link. Okay. You will see the bold letter. Once you have planned out your responses, nominate yourself here between May 6 and July 15. You will see the link here. Okay, so you go through this link. The link to official list or Microsoft Educator Center, which one? Sorry, ma'am. Ask again. Okay, please continue, sir. Okay, so you have to go through this link. You will see the bold letter. Okay, this link. You see my cursor here. This link. Okay. Yes, sir. I can. Yes. Okay. You may click on it. Then you will find the genuine page or main page. Then you click on it. Registered now. Registered now. Okay. Registered now. Okay. Then you will go through the page. Okay. So if you have the first time you are on it, so then you have to register yourself with the first part. Okay. Personal information. Then you will find self nomination. But if you registered previous, then you will find the edit option. Okay. So I have the demo option here. So you will see my page edit option in every part. But you don't have edit option, because if you come here for the first time, then you will just find the personal information and self nomination. Okay. Just click on it. I have to fill the edit the personal information, right, sir? Okay. Yes, you may edit and you may set process. Then you have to go again after 5 days, 15 days, within 15 July. Okay, but you remember, you remind it within your 15 July, you have to finish your application, all the process, all the answers, and all the links you are sharing. So you need to prepare yourself to be filled up this form first. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, ma'am, for your nice question, and thank you also, Aramin sir, for the nice answer. And আমি এখন একটু বলবো শাহানারা বেগম ম্যাম আছেন কি? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ম্যাম বলেন, আপনার প্রশ্ন বলেন। জি, আমার একটা প্রশ্ন আছে, যে একটা প্রশ্ন ছিল যে আপনি কি microsoftoffice.com থেকে কোনো ব্যাচ পেয়েছেন কিনা, মানে এটা বুঝতে পারছি না এই প্রশ্নটার ইয়েটা কি হবে। ব্যাচ বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? আমরা যেমন এডুকেটর ব্যাচ পেয়েছি, তারপর বিভিন্ন কোর্স যে করি সেটাও তো ব্যাচ। এটা ম্যাম আমি আপনার জন্য বলছি, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা, ঠিক আছে? এটা মাইক্রোসফট এডুকেটর না, এটা হচ্ছে learn.microsoft.com. ওকে, সো আই এম গোইং থ্রু দিস লিংক মাইক্রোসফট। ইয়েস, ইউ সি এখনো শো করছে না স্লাইডটা। Oh, sorry. I stopped my sharing, so I go through this again. Sharing my screen, right? Okay. So right now, Alamin sir, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, excuse me, এখন যদি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কি এখন? দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন আসছে। ওকে, সো মেমের আনসার হচ্ছে যে আমরা চলে যাব মাইক্রোসফট, আমি যাচ্ছি মাইক্রোসফট learn.microsoft.com. okay, learn.microsoft.com. okay, so here you see learn.microsoft.com. This is different from the Microsoft Education Center. That's not Microsoft Education Center. That's the another new link. Okay, learn.microsoft.com. Yeah, you can explore learn. There are lots of resources to learn here. Okay, you will see the product, rules, certifications, everything. You see, learn your own schedule, become Microsoft certified.
what live and recorded events, popular learning paths and modules. You will see Azure Fundamental Part 1. There are lots of resources you can access there. So if you do this any courses here, and if you get any bases, then you put this answer on this application. Okay. So I think you got your answer. Thank you. Okay. So thanks. Hello. এখন Alamin স্যার sir. মনে হয় আরেকজন বাকি আমাদের Yes. মন্ডল অচিন্ত মন্ডল, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? অচিন্ত মন্ডল। Yes, বলেন। হ্যাঁ, কে বলতেছেন বলেন। কোশ্চেনটা বলেন, আপনার হাত মনে হয় উঠানো, আপনি প্রশ্নটা বলেন। হ্যাঁ, সরি স্যার, আমার কোনো প্রশ্ন নেই স্যার, আমি প্রশ্ন আচ্ছা স্যার, তাহলে আপনার হাত আপনার নাম্বার নাই তো, এর জন্য। আচ্ছা, ওকে, ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ, বলেন বলেন। ইয়েস, যে বলেন। ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট যে আমরা মানে গুগল ড্রাইভ থেকে দিব, এখানে আমরা ভিউয়ার থেকে এডিটর করে নিব, তাই তো? মাস্ট করে নেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, করে নিতে হবে, না হলে ওনারা অ্যাক্সেস পাবে না, আপনাকে সিলেক্ট করবে না। ঠিক আছে, ওটাকে অ্যাক্সেস দিতে হবে, ভিউয়ার থেকে এডিটর করে দিবেন। আপনারা অবশ্যই যারা প্রথম ব্যবহার করছেন, আমার সেটিং রয়েছে, এজন্য আমি প্রথমে পাইনি, ওই যে তারপরে আবার নতুন ভাবে গেলাম। তো আপনাকে অবশ্যই মানে ভিউয়ার আপনি পাবেন, যারা প্রথম করবেন তারা অবশ্যই এখানে ভিউয়ার থাকবে। আপনি ওই যে চেঞ্জ থেকে আপনি এটাকে এডিটর করে দিবেন, জাস্ট আর কিছু লাগবে না, ডান দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, তখন লিঙ্কটা শেয়ার করবেন। শেয়ার করার আগে করতে হবে, ঠিক আছে, শেয়ার করার আগে করতে হবে। তো আমার মনে হয় আতিকুর স্যার, সালাম স্যার, কি শুনছেন? আমার মনে হয় যে আসলে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, আমার মনে হয় যে শেষ করতে হবে নাকি? আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের কথা শুনে নেন, দু একজনের কথা শুনে নেন। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। সালাম বলেন। Thank you, sir. Thank you, Mr. Alamin. Mr. Jyotish Chandra Rai, to give us a wonderful presentation about the nomination process of MIE Expert 2021 to 2022. This is the first session organized by this Microsoft in Bangladesh. Hopefully, we will be arranged another session in the next week, inshallah, about the following topics: nomination process of MIE Expert 2021 to 2022. Hopefully, you will be join with us and learn more about the procedure, how to apply for an MIE Expert. And I'm really happy, Mr. Alamin and Mr. Jyotish and Mr. Atikur Rahman to present it as a. And thanks all participants who are joined with us from Bangladesh and abroad countries, following the Palestine and Russia, Tunisia and others country. Thanks again to join with us. Thank you all participants. Thank you, sir. Thank you very much. Anyone from Thank you, sir. We can see our MIE educator to join with us, Malaysia, Tunisia, and many educators. Thank you so much to join with us. Yes, thank you. Actually, we are used in Bengali language, but when our foreigners and educators to join this session, then our trainer to use English. Actually, we are not native speaker in English, but we try to, our trainer try to speak in English. If their presentation is the mistake, to forgive the trainer. No, sir, it's all right. No problem. Okay, thank you, Nazmul Hussain sir. Nazmul sir, can we have, please, sorry, can we have the recording and the PowerPoint? Again, please. Yes, can we have the recording and the PowerPoint? Yes, ma'am. Yes, no problem. You will contact with. You have to contact with Mr. Abdul Salam. You know Abdul Salam. Our video. সালাম স্যার একটু বলেন উত্তরটা। সালাম আব্দুল সালাম, প্লিজ। PowerPoint রেকর্ড করতে পারবেন? Yes, I have already recorded the session, and hopefully we will be share the presentation. If you text me in our page, Facebook group, and our Facebook page, and also me personal me. If you contact with me, I will share with you the PowerPoint presentation and also the recording. And recording also be available in our messengers and others group and Skype group also. Thank you.
Thank you very much. Thank you. Thank you very much. At last, I want to say, my foreigner educators, if anyone want to say something about this session, you are welcome to deliver your voice. Otherwise, we shall try to close our session. If anyone foreign educator want to say something, please respond. Okay, maybe not. So we are now at the last moment, and now I am asking Salam sir to say something and ending this session. Please, Salam sir, please respond. Thank you, sir. Thanks again to join with you. I'm really happy to join with you again and to give me the opportunity to talk with you everyone. We are going to arrange another session in the next week. I think you will be happy to join with this session with our global speakers who will be participating here. And we also presented this session from organized by Bangladesh, and hopefully it will be better session. You will be learn more about the procedure, how to apply for an MIE expert. I think it also the better session. You are enjoyed tonight. It's about 2 hours 36 minutes, a long session. I'm so sorry because it was on hours 30 minutes. I'm really sorry, and please give me an opportunity to arrange another session. I think you will join with us, and we have also more session about the flip grid, how to create a flip grid pulse, and how to create others discovery. There are lots of things to learn more about the flip grid. I think you will be join with us our other sessions, flip grid sway, and the nomination process of MIE expert. So thank you all educators to join with us. Mr. Atiful Islam, sir, you can Yeah, thank close the. you. Okay. And I am going to end the Salam sir, session can you hear me? again. Yes, sir, I can hear you. Sir, please provide your mobile number on chat box. I want to talk with you.